we will have our adductor tendon mark there, and as you can see, I've just covered my anterior spine, iliac spine, so I'm just marking there. Okay, so now what I can do is I can make some trim lines so that it will come out in my cast. I'll make them slightly bigger than I would in my final socket, but at least I know where to cover. Alçı bittikten sonra nereden keseceğini belirlemek için de üstten çizgi çiziyor. Yalnız bu kesmesi gereken, yani soketin trim line'inin biraz daha dışında olmasını istiyorum. Okay, so it's just an idea. At least I know what I'm covering when I'm casting. Now, when we do any sort of suction or passive or active vacuum, we of course need to take measurements. Well, pretty much for any cast we need to take measurements. I like to take about in transfemorals about every 3 centimeters, and that way I can later on have a better volume reduction. Bütün ölçülerde olduğu gibi aktif vakum ve pasif vakumda da veya suction sistemde de mutlaka mezro ölçüler de alınması gerekiyor. Benim tercihim her 3 santimetrede bir ölçü almak şeklinde. Bu şekilde ölçü aldığımda daha sonra soketin alçısını işlerken nereden ne kadar alacağımı kolayca hesaplayabilirim ve volümü daha kolay tuttururum böylece. So I would then of course take the circumferences. I personally take a snug measurement, so I tighten it and then I relax and then take the measurement. So it would be 48 exactly. Ben ölçüyü alırken kullandığım teknik öncelikle mezroyu yerleştirip geriyorum. Daha sonra gevşetip ölçüyü almış oluyorum. I'm not going to rectify it, so I'm not going to take the measurements, but that's what I would do if I was going to make a socket. Ben burada modelaj yapmayacağım için geri kalan ölçüleri almamız gerekmiyor. Okay, so what we would go ahead is start the plaster. I've made some slabs. So I have a longer slab here, and this will go from medial to lateral and cross over the trochanter as well. Birkaç tane alçı parçası hazırladım. Bunları longet diyoruz biz bunlara. Bu longetlerden bir tanesini medialden laterale çaprazlayarak o lastikte yaptığı gibi aynı şekli yaparak kullanacağını söylüyor. So. The other slab I've made is one to go on the lateral side to get a good covering of that, as well as the hopefully it will go around the distal end as well. Diğer longeti ise sadece lateralden kullanarak hem şeklin daha iyi olmasını hem de düdük ucunun düzgün olmasını sağlayacağım. Now, sometimes when you're alone, it might be good to put the slabs on at the end so that you can quickly, so that it doesn't harden. Because I've got Isak here to help me, we can do it a little quicker. Bu longetleri yerleştirdikten sonra da circumduction şeklinde şeyleri, alçıları saracağım. Burada İshak da kendisine daha hızlı olabilmesi için yardım edeceğinden alçı henüz sertleşmeden pozisyonunu verebileceğini düşünüyorum. Over ischium. Making sure that it's over the ischium. Burada ischium'un üzerinden geçtiğinden emin olmamız gerekiyor bu longeti yerleştirirken. We just put the lateral slab as well, making sure that you bring it closer. Sorry, hotel. No, facing me. Making sure that our pelvis is okay, that he's not lifting it. Okay.
And then we start to cast over around the pelvis. Ölçü almaya pelvisin etrafından başlıyorum alçıyı sarmaya. And try and do it nice and tightly. Biraz sıkı sarıyorum. Okay. I will probably do one at the end again to make sure that all my cast is just nicely together. Just we ask them to open up quickly, and then we start going down. Önce yukarıdan başlıyorum birbirine iyi yapışması için. Alçıları birbirinin üzerine götürüyorum. So maybe next time also cover the shoe because I've just put plaster all over it. Sorry. Belki bir dahaki sefere ayakkabısını da koruma altına almalıyız. Trying to get a good shape over the distal end, and then we start going up. Kütük ucunda gene güzel bir şekil oluşturmakla ilgili. There is a question. Yeah. How much you are stretching the? I'm not really stretching it so much. I'm just making sure that it's rolling on. Yeah. So, alçıyı çok fazla germiyorum, çok sıkı sarmıyorum. Sadece düzgün olmasını sağlamaya çalışıyorum. I've only pulled it on the pelvis to make sure that we get that the right. Sadece pelviste yaparken birazcık daha gergin tuttum. So, above and below. Tamam? Okay. So what I want to do is, as I said before, my Daha hand. önce de söylediğim gibi benim elim. My hand my index finger is on top of the medial aspect of the ischion, and my middle finger is underneath. Söylediğim gibi işaret parmağım iskionun iç kısmında ve en yüksek seviyesinde. Orta parmağım ise iskionun altında kalacak şekilde pozisyonluyorum. My thumb is at the scarpus triangle. Baş parmağım ise skarpa üçgeninin üzerinde. To try and make also a space for the adductor tendon. Tabii o arada da adduktör tendona bir boşluk bırakmaya çalışıyorum. Isaac's hand on the outside is just pushing into the subtrochanteric pocket. İshak'ın sağ eli ise trochanterin arkasındaki boşluğu doldurmak üzere baskı veriyor. Hakan, lift up. There you go. Just on this side. Okay, perfect. So we want to make sure that the pelvis remains level. So you just want to keep an eye on that. And I'm just putting some pressure on along the shaft of the femur, and then making sure that it's not going to stick out abducted. Sol elimle de femur şaftı boyunca sıvazlayarak uygun abdüksiyon pozisyonunda kalmasını sağlıyorum ve şekli düzgün tutmaya çalışıyorum. And we just let it dry. Hafif hafif kurumaya başladı. Now, we have a lot of patients who are perhaps not as active as Hakan, and they will tend to need to sit down. So you just want to maybe, after you put the elastics, let them sit down, and then when you stand up, quickly mark, and then start casting. Her hasta Hakan kadar uzun süre ayakta duramayabilir. Böyle durumlarda önce lastiği takıp hastayı biraz dinlendirip daha sonra ölçü için ayağa kaldırabilirsiniz. Okay, I think I can't feel my fingers anymore, so I think it's probably done. Okay. Whew. Good. So just as that dries off, what I like to do is put some alignment lines on, as well as the line of progression for later on in my cast. Alçı kurumaya devam ederken ben üzerinde bazı işaretler yapacağım.
Okay. So just if you can tell them not to lordo so much. So. Hakan biraz daha geriye doğru düzeltir misin? Belin çok It's okay. Relax your shoulders a bit. He's been in the army, of course, no? So, just a bit of reflection. Now, of course, it's good to take iliofemoral angle, so with a goniometer, you can take that as well for later on in the cast. So, I'm just going to stay like that. And I want to take a line of progression. Burada çizdiğim çizgi ilerleme, hastanın ilerleme açısı. Daha sonra soketi yerleştirirken bu çizgiyi kullanacak. So it might be a little thin, this cast, but hopefully it won't break on us. So we start undoing the elastics. No. We can take them to the side, and then what I'll do is I will just cut from the side. Burada sadece diğer taraftan kesip çıkartıyorum. I'll get Ishak to do it because scissors, left hand, don't work. So we make sure that we don't cut Hakan's pants. If not, sorry for whatever you see. Hakan'ın donunu kesmemeye dikkat etmeliyiz çünkü burada online gösteriyoruz. Okay, it's intact. It's good. We're safe. And then we will just pull it down slowly. And we can just slowly pull away. Okay. Scissors. Thank you. I'll just take away the excess. Do you want to sit down? Okay. So what you can see, where are you? Şimdi burada ne görüyoruz? Okay. So what you can see here is the ischion. We've just got on top of the ischion here. Yeah, so we're almost got our angle there nicely. İschium açısını net olarak görebiliyorsunuz. İschium'un iç duvarın ne kadar yükseğe çıktığını görüyorsunuz. We have our adductor just here. Abduktör kasımızın tendonu burada. Our anterior iliac spine here, and we can just see that our trim lines are taking shape nicely. Ve burada superior anterior iliac noktayı görüyoruz ve çizgi olarak da soketimizin nereden keseceğimizi görebiliyoruz. And we can just see more or less the line of progression goes into the. Hakan's a pretty good patient. He's got quite a straight alignment. Hastamız bayağı düzgün, dolayısıyla güzel bir ölçü çıktı ve progresyon açısı da düzgün. So if I just put it into the line of progression, then hopefully you'll be able to see the anterior. It's the line of progression there, the ischion, the adductor, and the anterior iliac spine. Good. Any questions before I continue? Şimdi devam etmeden önce sizden sorular varsa alalım. Yeah. Oh, I think there's a microphone. I think there's. Kalçada direksiyon açısı tercih ediyor muyuz? Yani şu anda dikkat ettim. Yani herhangi bir dereceye baktınız mı, yoksa
important the flexion angle of the Say that again? the flexion angle Yeah. is important or not? It is important because it will change the position. It can vary the position of your ischion when you're rectifying. So you need to make sure. That's why I like to put alignment lines. And then what I do is I get the tube before I fill it up. I make sure that it follows this line, and the anterior and the posterior. Bu tabii ki önemli. Dolayısıyla dış kısımda o çizmiş olduğum çizgi benim fleksiyon açımı gösteriyor. Ölçüyü doldururken de o çizgiyi izleyen bir demir koyacağım içine ve dolayısıyla bütün işlemleri yaparken o benim referans çizgim olacak. So that's my flexion there. Obviously, the more flexion you have, the ischion will change position in relation to the rest of the socket. So you do need to know. Obviously, I knew that Hakan didn't have any flexion contractures, so he's a pretty good patient for demo. But I would, in a normal clinic, I would have already assessed whether he's got a flexion contracture or not, and if he does, find the flexion degree. But I always drop my alignment lines down. I know that's not so common here, but I always do. Normalde kliniğimizde hastaya baktığınız zaman hastanın fleksiyon kontraktörü olup olmadığını gözlemlemeniz gerekir veya ona bakmanız gerekir. Ona göre ölçü alırsınız ve mutlaka da fleksiyon açısını modelin üzerine geçmeniz gerekir. What you can see is you can perfectly see exactly where my fingers were. So the anterior, my thumb was just in the Scarp's triangle. You can see that my index finger here was over on top of my ischion, and my other finger was underneath. Burada ölçüyü aldıktan sonra da eliyle yeniden gösteriyor ki baş parmak Scarpa üçgeni üzerinde, işaret parmağı iskiumun iç kısmında, orta parmağı da iskiumun altında olacak şekilde ölçüyü almış. Luckily, I did my manicure before I came here, so. You can also see that Isaac's hand was there, giving us pressure to make sure that we get that lock inside. Yani burada İshak'ın elinin izini de görüyorsunuz. Orada trokanterin arka kısmına baskı vermişti. Bizim bu bone in lock dediğimiz işlemi yapabilmesi için o baskıya da ihtiyacımız var. And you can see that we have that larger AP dimension compared to the ML. Ayrıca buradan gördüğünüz gibi anteroposterior yönde daha uzun bir şekle sahip, mediolateralde ise daha dar bir ölçümüz oldu. You can also just see here that I've got a bit of a flattened femoral shaft to already start putting a bit of adduction. It's not so much of a force, it's just to help to keep it in adduction. Burada lateral kısımda ise güdüğü abdüksiyon pozisyonunda tutabilmesi için vermiş olduğum düzleştirme şeklinde görebiliyorsunuz. Bu çok fazla değil ama en azından pozisyonlamak maksadıyla kullanabileceğimiz bir düzleştirme. So I will keep this after and maybe bring it to the bioactive stand for anyone who wants to see it, because I know there's some talks after. Bu ölçüyü bioaktifin standına bırakacağız. Orada isteyenler yakından görebilirler. Any further questions? More questions? No? Okay. Good. Oh, yes, 2 questions. Hands up over there at the back. Ben ölçü alış tekniğini çok beğendim. Yani bayağı güzel bir teknik ve çok basit bir şey ama hiç aklına gelmedik bir şeydi. Yani güzel. Fakat hani iskiyal benim merak ettiğim şu, model üzerinde işlerken iskiyal desteği tekrar biraz daha model üzerinde işliyor muyuz? Sadece öyle bırakacak mıyız? Yani bilmiyorum, model işlenmeyecek dediği için soruyorum. He says the technique is very nice. He likes very much. He is asking that if you
make some shape with the ischial segment of the socket? He doesn't, sorry? Are you going to make some shape with the ischial? I'm just going to smooth the shape that the cast gives me. In other techniques, of course, when you take a ramus angle and things like that, then of course you can use that angle to create the typical shape that you would normally associate with an ischial containment or with a mass. Çok fazla üzerinde oynama yapmıyorum. Sadece şeklini düzelterek geçiyorum. Maslaki vesaire olduğu gibi sert şekiller yapmıyor ama buradan aldığınız ölçüyü onlar için de kullanabilirsiniz. But in this technique, as I say, it's a very it's a very relaxed version of an ischial containment. So without any angle measurement, I can't extend it. If I did want to take a ramus angle, then I would do the exact same thing and then use that angle in my rectification. Bu yapmış olduğumuz ölçü sistemi çok sert bir ischial containment soketi değil. Yani semi ischial containment gibi düşünebilirsiniz yani. Daha hafif bir versiyonu. Dolayısıyla çok fazla üzerinde oynama yapmıyor ama o açıları da kullanmam gerekiyorsa açıları alıp üzerinde değerlendirme yapabilirim. There was another question. Yeah? The microphone here? No, here at the front. Silikonlarda volüm değişiklikleri için ne önerir? Kendileri onu merak etmiştim. Silikon ölçülerde gün içerisindeki volüm değişiklikleri için öneriler nedir? If you are going to take a measurement with the liner, Yeah. And if the patient has some volume changes, what do you prefer to take measurement? For example, in the morning or in the afternoon, or to wait for 30 minutes? Yeah, so usually the first time they wake up is they're the widest. So I would try and maybe they use like a compression stocking or something like that, or even if they already wear a liner, to put on the liner, and then yes, about half an hour later. So. Ölçü almadan önce mesela sabahleyin kalkan bir hastanın güdüğü biraz daha geniş olacaktır. Belki ölçü almadan önce bir kompres çorabı giydirip güdüğün volümü düşürülebilir ya da ölçüyü almadan yarım saat önce liner'ı giydirip beklenilebilir. But I wouldn't do it doing it in the afternoon I think is not good because usually they've lost a lot of volume. And then if you do the fitting in the morning, it's not going to match. So I would try and do it at the same time. Ama mesela öğleden sonra ölçü alıyorsanız o zaman volüm kaybı yüksek olacağından ertesi gün eğer prova yapmaya çalışırsanız soketi giyemeyebilirsiniz. Any more questions? Oh, there's another one over here. Burada hastamızın güdüğü uzundu. Daha kısa güdüklerde de bu soketi uygulayabilir miyiz? Hakan's stump is very long. Is it possible to use this technique with the short residual limbs? Yeah, I use it mostly for all my amputees. Obviously, when it's excessively short, it's always very difficult to take any cast. But the good thing about this technique is when they're short, because our trim lines are slightly higher than a quad socket, then we're actually capturing more of the anatomy. So the patient will have more surface area to depend on in his socket. Kısa güdüklerde de uygulayabilirsiniz. Zaten bu teknikle ölçü aldığınızda daha yüksek bölümlerden daha yükseğe çıkarak soketin üst duvarlarını daha vücuttan yararlanmaya çalışabilirsiniz. Okay, good.